नमस्कार इंजिनियर्स, ऑटोकॅड सॉफ्टवेअर शिकूया. मॉडिफाय कमांड मधील ह्या स्केल या कमांडचा उपयोग बघूया. एक सर्कल काढून घेतो, ची रेडियस आपण स्केल वर क्लिक केलंय, कमांड सिलेक्ट झाली आहे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करतो, एंटर. या पॉइंट पासून आपण स्केलिंग करू. हे आपल्या रेडियस चेंज झाली आहे. आपण कमीही करू शकतो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, एंटर. इथून